Law of conservation of energy. What does it mean? Energy is neither created nor be destroyed. It converts from one form to another form of energy. But remember, total energy always remains constant. శక్తి నిత్యత్వ నియమం అంటే శక్తిని సృష్టించలేము లేదా నాశనం చేయలేము, కానీ శక్తి అనేది ఒక రూపం నుంచి ఇంకో రూపంలోకి మారుతుంది. లైక్ స్థితి శక్తి నుంచి గతి శక్తి లేదా గతి శక్తి నుంచి స్థితి శక్తికి మారగలదు, కానీ మొత్తం శక్తి అనేది ఎప్పుడు స్థిరంగా ఉంటుంది. Theoretically, we have seen the statement of law of conservation of energy. Now we'll see the proof of that. Mathematically, we'll derive that proof. For this, let us consider a ball. That means imagine that I am holding this ball at height h from ground. So ఈ బాల్ ని నేను h అనే హైట్ లో పట్టుకొని ఉన్నాను. గ్రౌండ్ నుంచి h అనే హైట్ లో ఉంది బాల్. సో ఇప్పుడు ఈ బాల్ ని మనం కిందకి పడేసినప్పుడు లా ఆఫ్ కన్సర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీని ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. సో ఐఎమ్ హోల్డింగ్ ద బాల్ అట్ పాయింట్ ఏ అండ్ డ్రాపింగ్ ఇట్. సో సీ చిల్డ్రన్, ఐఎమ్ నాట్ థ్రోయింగ్ ద బాల్ బట్ ఐఎమ్ డ్రాపింగ్. That means this ball is a freely falling object. So if I throw it, I'm giving some force to it, so which I don't want. So I don't want to involve any external force here. So just I'm dropping the ball. So it is a freely falling object. Now what is our job here? We have to find the total energy. So total energy at point A, total energy at point B, and total energy at point C. So in order to prove law of conservation of energy, we should get the same total energy at point A, B and C. So what is law of conservation of energy? Total energy remains constant, but energy is transformed from one form to another form. Energy is neither created nor destroyed. So ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి? law of conservation ప్రూవ్ చేయాలంటే పాయింట్ A దగ్గర ఎంత ఎనర్జీ ఉంటుంది, పాయింట్ బి దగ్గర ఎంత ఎనర్జీ ఉంది, టోటల్ ఎనర్జీ, పాయింట్ సి దగ్గర ఎంత టోటల్ ఎనర్జీ ఉంది. సో ఇఫ్ యూ క్యాలిక్యులేట్ ద టోటల్ ఎనర్జీ ఎట్ పాయింట్ ఏ అండ్ టోటల్ ఎనర్జీ ఎట్ పాయింట్ బి అండ్ టోటల్ ఎనర్జీ ఎట్ పాయింట్ సి, ఇఫ్ వీ గెట్ ద సేమ్ టోటల్ ఎనర్జీ ఎట్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్, then we can say that law of conservation of energy is proved. So let us calculate now energy at point A, point B and point C. So total mechanical energy. So what is total mechanical energy here? In this case, we already know total mechanical energy is nothing but total kinetic energy plus total potential energy. సో ఇప్పుడు మనం పాయింట్ ఏ దగ్గర టోటల్ మెకానికల్ ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. సో దానికోసం మనకి ఏం కావాలి? కైనెటిక్ ఎనర్జీ కావాలి, potential energy కావాలి. So at point A, first we'll calculate kinetic energy. So KE is equal to, we know the formula, KE is half V square. So what is V here? Initially, I'm holding this ball. So the ball is at rest. That means velocity is 0. So point A దగ్గర velocity అనేది 0, వేగం శూన్యము. కాబట్టి KE is equal to half mv square లో V బదులు 0 రాసుకుంటే మనకి KE is equal to half mv square లో V 0 అయితే KE is equal to 0. సో గతి శక్తి అనేది పాయింట్ A దగ్గర ఎంత వచ్చింది? 0. Kinetic energy at point A is 0. Next, what we have to calculate? Potential energy. Now we'll calculate potential energy. Potential energy formula ఏంటి? mgh. సో ఇక్కడ బాల్ కి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంటుందా? ఉంటుంది, ఎందుకంటే it is at height h. Definitely it will have potential energy. Any body which is at rest will have potential energy. So potential energy formula ఏంటి? mgh. స్థితి శక్తి is equal to mgh. Now total energy is equal to ke plus PE. KE ఎంత వచ్చింది? పాయింట్ ఏ దగ్గర 0. PE is mgh. So total energy is equal to mgh. సో KE ని PE ని కలిపితే మనకి ఎంత వచ్చింది? mgh. కానీ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, KE అనేది లేదు. సో పాయింట్ ఏ దగ్గర the ball does not possess any kinetic energy. It only have potential energy. The energy is in the form of potential energy. ఎంత వచ్చింది total energy? mgh. సో పాయింట్ ఏ దగ్గర our total energy is mgh. సో ఇప్పుడు మనకి పాయింట్ బి దగ్గర అంతే రావాలి, పాయింట్ సి దగ్గర కూడా అంతే రావాలి. పాయింట్ ఏ దగ్గర mgh వచ్చింది. సో our total energy at point A is mgh. So we should get point B also mgh, point C also mgh. Then only law of conservation of energy is proved. So let us check whether it is same total energy or different total energy. So for that, we'll consider point B somewhere. Now at point B, the ball is falling down freely. So imagine a point B and it traveled a distance x. So A నుంచి B వరకు travel చేస్తున్న distance ఎంత? x.
సో పాయింట్ బి దగ్గర మళ్ళీ మనం యాజ్ యూజువల్ గా ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? టోటల్ ఎనర్జీ. టోటల్ ఎనర్జీ అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ప్లస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, గతి శక్తి ప్లస్ స్థితి శక్తి. KE ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ mv స్క్వేర్. సో ఇక్కడ v స్క్వేర్ అంటే ఎంత? v ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? ఇప్పుడు మనం v కనుక్కోవాలంటే ఏం చేద్దాము? సో మీ అందరికి గుర్తున్నాయా ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్, చలన సమీకరణాలు ఎన్నున్నాయి? 3 నేర్చుకున్నాం మనం. S ఈజ్ ఈక్వల్ టు ut ప్లస్ హాఫ్ at స్క్వేర్. సో ఇక్కడ S అనేది అక్కడ t ఉంది కదా ఈక్వేషన్, సో దట్ వీ కాంట్ యూజ్ ఇట్ హియర్. నెక్స్ట్ ఇంకో ఈక్వేషన్ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు u ప్లస్ at, అక్కడ కూడా t ఉంది కాబట్టి వీ కాంట్ యూజ్ దట్ వన్. సో థర్డ్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? v స్క్వేర్ మైనస్ u స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2as. సో దిస్ ఈక్వేషన్ ఐ థింక్ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ హియర్ టు ఫైండ్ అవుట్ v స్క్వేర్. సో చలన సమీకరణాల్లో v స్క్వేర్ మైనస్ u స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2as అనే సమీకరణాన్ని మనం ఇక్కడ వాడి ఏం కనుక్కుందాం? v ఎంతో కనుక్కోవాలి. సో v కనుక్కొని KE ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ mv స్క్వేర్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి కైనెటిక్ ఎనర్జీ అట్ పాయింట్ B వస్తుంది. v స్క్వేర్ మైనస్ u స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2as, v స్క్వేర్ మైనస్ 0 బికాస్ u ఈజ్ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ. సో v స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2as. u అంటే 0, తొలి వేగం 0 కాబట్టి. A అంటే G రాసుకున్నాం. S అంటే డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ ఫ్రమ్ A టు B. సో A నుంచి B వరకు ఎంత దూరం ట్రావెల్ చేసింది? డిస్ప్లేస్మెంట్ x అనే దూరం. సో v స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2gx. నో సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ v స్క్వేర్ ఇన్ KE ఫార్ములా. KE ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ mv స్క్వేర్, KE ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ m 2gx. 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే రిమైనింగ్ ఈజ్ mgx. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ అట్ పాయింట్ B ఎంత వచ్చింది? mgx. x అంటే ఏంటి? డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ బై ద బాల్ ఫ్రమ్ A టు B. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈస్ x. సో KE ఈజ్ ఈక్వల్ టు mgx అని వచ్చింది. నౌ వి విల్ క్యాలిక్యులేట్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అట్ పాయింట్ B. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు mgh. h అంటే ఏంటి? హైట్ ఫ్రమ్ ది గ్రౌండ్. సో ఇక్కడ B పాయింట్ దగ్గరికి ఎంత హైట్ లో ఉంది? h మైనస్ x అనే హైట్ లో ఉంది. సో mgh మైనస్ mgx. సో బ్రాకెట్స్ లో h మైనస్ x ఉంది కాబట్టి, సో ఇఫ్ యూ మల్టిప్లై mgh మైనస్ mgx. సో రిమెంబర్ చిల్డ్రన్, హియర్ height of the ball from the ground is h minus x. So total energy at point B is kinetic energy plus potential energy. So kinetic energy, how much we got? mgx plus potential energy is mgh minus mgx. So plus mgx minus mgx will get cancelled. So remaining total energy is mgh. So the remaining total energy is, total mechanical energy is mgh. So at point B, we got total energy as mgh. So the total energy at point A is mgh and total energy at point B is also mgh. So but the difference is, at point A we have only potential energy and kinetic energy is 0 because velocity is 0. So kinetic energy is 0, and at point A we have only potential energy. But at coming to point B, after traveling a distance x, we have both potential energy and kinetic energy. Point A దగ్గర మొత్తం శక్తి ఎంత వచ్చింది? mgh. పాయింట్ B దగ్గర x అనే దూరం ప్రయాణించిన తర్వాత పాయింట్ B దగ్గర కూడా మొత్తం శక్తి ఎంత వచ్చింది? mgh వచ్చింది. కాకపోతే ఏ దగ్గర ఏ ఎనర్జీ ఉంది, ఏ శక్తి ఉందంటే అక్కడ ఓన్లీ స్థితి శక్తి ఉంది, గతి శక్తి 0. అక్కడ వేగం 0 కాబట్టి గతి శక్తి 0. పాయింట్ B దగ్గరకు వచ్చేసరికి రెండు ఎనర్జీస్ ఉన్నాయి, గతి శక్తి ఉంది అలాగే స్థితి శక్తి ఉంది. సో రెండు ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, KE ఎంత వచ్చింది? mgx వచ్చింది. అలాగే PE ఎంత వచ్చింది? mgh మైనస్ mgx వచ్చింది. సో రెండు యాడ్ చేస్తే మనకి టోటల్ ఎనర్జీ ఎంత? mgh. సో పాయింట్ A దగ్గర టోటల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాయింట్ B దగ్గర టోటల్ ఎనర్జీ. అలాగే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? పాయింట్ C దగ్గర టోటల్ ఎనర్జీ ఎంతో చూడాలి. సో ఆబ్వియస్ గా ఎంత రావాలి? mgh. సో లెట్ us నౌ కమింగ్ టు పాయింట్ C. మన బాల్ B దగ్గర నుంచి C కి వచ్చింది. సో ఇక్కడ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ mv స్క్వేర్. సో v స్క్వేర్ అగైన్ ఎంత? సో టోటల్ ఎనర్జీ కావాలంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో రెండు యాడ్ చేసి C దగ్గర టోటల్ ఎనర్జీ ఎంతో చూడాలి. సో ఇప్పుడు మన బాల్ A నుంచి C వరకు ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది? సో A నుంచి C వరకు జస్ట్ అబౌట్ టు హిట్ ద గ్రౌండ్ అన్నమాట. C అంటే గ్రౌండ్ కాదు, జస్ట్ గ్రౌండ్ కి తాకే సమయంలో దగ్గర జస్ట్ 1 inch అబౌవ్. సో C అనే పాయింట్ H ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు గ్రౌండ్ అనుకుందాము. సో C దగ్గర
కి ఎంత దూరం అంటే A నుంచి C వరకు H అనే దూరం ట్రావెల్ చేసింది. సో ఇప్పుడు మనం కైనెటిక్ ఎనర్జీ కనుక్కోవాలి, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కనుక్కోవాలి. ఇన్ ఆర్డర్ టు క్యాలిక్యులేట్ V square, we use formula V square minus U square is equal to 2AS, equation of motion. V square is equal to 2AS. ఎందుకని U అనేది 0 కాబట్టి. సో ఇక్కడ S బదులు ఏం రాయొచ్చు మనం? The distance traveled by ball from A to C is H. H అనే ఎత్తు కదా ఉంది. సో అంత దూరం ట్రావెల్ చేసి C వరకు వచ్చింది కాబట్టి డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈస్ H. సో S ప్లేస్ లో ఏం రాయొచ్చు? H రాయొచ్చు. V square is equal to 2GH. సో V square is equal to 2GH ని తీసుకెళ్లి కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. KE is equal to half mv square half m 2GH. 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే రిమైనింగ్ ఇస్ mgh. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ mgh వచ్చింది. సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ at C దగ్గర ఎంత ఉందో చూద్దాం. సో నౌ వి షుడ్ క్యాలిక్యులేట్ ది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ at point C. In order to calculate total energy, we need kinetic energy and potential energy. So potential energy formula is mgh. H అంటే ఎంత ఎత్తులో ఉంది C దగ్గర బాల్? ఆల్మోస్ట్ 0. సో H ప్లేస్ లో ఏం రాయాలి మనం? mg ఇంటూ 0. సో గ్రౌండ్ దగ్గరకు వచ్చేసింది కదా మన బాల్. C పాయింట్ అంటే 0 దగ్గర, 0 అనే ఎత్తులో ఉన్నట్టు లెక్క. సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ at point C is 0. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఏమో mgh వచ్చింది, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ 0. నో టోటల్ ఎనర్జీ ఇస్ దేర్ఫోర్ టోటల్ మెకానికల్ ఎనర్జీ is equal to kinetic energy plus potential energy. So kinetic energy, how much we got here? mgh, and potential energy is 0. So total mechanical energy at point C is mgh. So total energy point C దగ్గర మనకి ఎంత వచ్చింది? mgh వచ్చింది. సో పాయింట్ A దగ్గర mgh, పాయింట్ B దగ్గర టోటల్ ఎనర్జీ is mgh, అండ్ పాయింట్ C దగ్గర టోటల్ ఎనర్జీ is also mgh. బట్ టోటల్ ఎనర్జీ ఏ ఫామ్ లో ఉంది ఇక్కడ? సో రెండు ఈక్వేషన్స్ చూస్తే మనకి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అనేది 0 వచ్చింది అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ is mgh. సో ద టోటల్ ఎనర్జీ which is at point C is only kinetic energy but not potential energy because it is not at. So I think now it is clear for you. Law of conservation of energy ante entante total energy remains constant but energy is transformed from one form to another form. Energy is neither created nor destroyed but it is transformed from one form to another form. See now in this example the total energy at point A is mgh. So point A దగ్గర total energy mgh కానీ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఉంది అక్కడ? ఓన్లీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. సో పాయింట్ A దగ్గర ఓన్లీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంది అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ is 0. So the total energy is in the form of potential energy at point A. Coming to point B, at point B we have seen that total energy is both kinetic energy plus పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. సో ఇక్కడ B దగ్గర ఉన్న ఎనర్జీ, A దగ్గర ఏమో ఓన్లీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంది, కైనెటిక్ ఎనర్జీ 0. B దగ్గరకు వచ్చేసరికి కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంది, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంది, రెండు ఎనర్జీస్ ఉన్నాయి. సో టోటల్ ఎనర్జీ is KE plus PE, that is mgh. So now at point C what we have seen, kinetic energy is equal to mgh అండ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ is 0. సో ఎందుకని? ఏదన్నా హైట్ లో ఉంటేనే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంది, మన బాల్ ఆల్మోస్ట్ గ్రౌండ్ కి రీచ్ అయిపోయింది కాబట్టి హైట్ లేదు కాబట్టి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అనేది 0. సో ఓన్లీ ద టోటల్ ఎనర్జీ విచ్ ఈస్ ఎట్ పాయింట్ C is only in the form of kinetic energy and that is equal to mgh. So children, is it clear that from this derivation total energy remains constant? That is law of conservation of energy. But energy can be transformed from one form to another form. So at point A, the energy is in the form of potential energy because it is at height h. And at point B, it has both the forms of energy, kinetic energy and potential energy. And coming to point C, it has only kinetic energy, but the total energy is same. So this is law of conservation of energy.